Okay, we continue our lecture on unbalanced faults. We have discussed about the uh, single line to ground fault. So today we will look at the rest of the unbalanced faults. Okay, number one is a line to line fault, and then we go for a double line to ground fault. Similar, as we can, if you can remember, for the last class on Monday, so we have an unloaded generator. For now, we take a look at line to line fault. So let's say we your phase B and phase C short together here. Okay. So from here, basically, we can see that your when it's short, VB and VC become similar, right? So when you refer to ground, so this one is VB and VC become similar because plus minus ground is VB as well as VC. So that's why you get VB and VC is similar. But the current here, when they have short, remember when you have your short, the current will try to seek for the shortest path to ground. So basically dia nampak kat sini. So this one is not IC, this one is IA. So IA becomes 0 because the current is flowing here, right? Okay. And from here we can see that your IB and IC is become similar, but the magnitude ataupun dia punya flow is inverse lah. So that's why you get IB equals to minus IC. So IC is here, when they're going backwards, negative. So you can see that our VB and VC, when short, the voltage is not 0. Okay, so the voltage will become higher. So we can use the general equations that we have discussed in the fault analysis, where we want to find the symmetrical components. So this one is the symmetrical component for zero sequence, positive and negative sequence, is equals to 1/3 of A inverse, right? Times with your signal, unbalanced signal. Okay, because of your the fault happen, it will make the signal become unbalanced. So from here also we can see that your VA1 is equals to VA2. Okay, positive and negative sequence for the phase A is equal. Even though the faulted is happen at phase B and C, but we refer to the phase A as a reference. So that's why we still go for VA1 and VA2. Okay. Similar with the current, when we want to find the symmetrical components of current, similar 1/3 over A inverse times your signal, because we have already known the information that your current, your IA is 0, IA is 0, and IB is equals to IC. You just put back, this one is IA, right? So IA is 0, this one is IB equals to minus IC, then this is IC. Okay, and then from here we can expand. We can expand. So from here we can see that your zero sequence for current is 0, because you times 0, 1/3 times 0. This one 1 times 0 is 0. This one is minus IC plus IC is become 0. So that's why you get your IA 0. Your symmetrical component for current for zero sequence is 0, and your IA1, IA2 is equals to IA1 minus ataupun IA1 equals to minus IA2. And we know already that our VAO is 0. So from here, basically we can derive in terms of our symmetrical components for the voltage. So since our VAO is 0 and our IAO is 0, so we can construct into this equation. So from here we can see that this one is no need to calculate, but for your VA1 equals to EA
minus IA1 times Z1. Kan? You kembangkan ni, akan dapat. And then VA2 equals to Z2 IA1, because yang ini you just tukarkan. IA1 and IA2 ni is negative each other, so this one is IA1, this one is minus IA1. So you get these two equations. Okay, and then but this one is just rewritten again. We write again the equation. But we know that our VA1 is equals to VA2. Okay, so you just change the value here. So VA1 and VA2 is similar, so this one is equals to this one. So IA1 ini, IA1 Z2 equals to EA minus IA1 Z1. So and then you can do the manipulation. You solve these things. We got IA1 Z1 plus IA1 Z2 equals to EA. So you factorize the IA1, you got Z1 plus Z2 equals to EA. So finally IA1 equals to EA divided by Z1 plus Z2. Okay, so like this. Okay, since this IB or IC, this short together, meaning that your fault current is equals to IB atau minus IC, right? So that's why you can extend these equations. This one for the just the simplification. So IA1 equals to EA minus Z1 Z2, and then the fault current is IB or minus IC. So it is when you refer to the symmetrical components, or you want to do the from the A punya yang kita belajar tu. So basically finally you can make simplified that your current or your fault current is equals to minus J square root 3 times IA1. So to find the fault current for the line to line fault, you need to find your IA1. Once you get your IA1, you get your fault current by times square root 3 times minus J. Where from here also we can see to find the IA1, you need to calculate your Z1 as well as Z2, meaning that you need to find your Z equivalent of symmetrical sequence impedance for Z1 as well as sequence impedance for Z2. Okay, positive and negative sequence. So that is what happened here. So I think this one we just keep. We go for the double line to ground fault, and then we coming back for the example. Okay, so sebenarnya nak bagi tahu yang bila you dapat soalan, you kena cari juga, you kena cari Z0, Z1, Z2, and then bila nak kira fault, you just apply the equation lah. Equation diberi dalam PSA diberi. Okay, this is the fault current of when the line to line fault happen. Okay, and then we move to the double line to ground fault. Basically what happened here is similar. We have unloaded generators, 3-phase generators. So basically your IB and IC is connect together. Previously it's connect together, but now it's short to ground, so we call it double line to ground fault. Okay, from here we can see when it's short to ground, so for sure that your current or your voltage VB and VC is zero lah, because it's really short to ground, so nothing there. And also you know that this one again is IA, not IC. This one is IA. IA because the current find the shortest path to ground, they found already. So IA is not
there is no current flow from here, so all go to here. So that's why you get this information: VB 0, VC 0, IA 0. So similar with the previous analysis, we know that our symmetrical components VA 0, VA 1, VA 2, 1/3 A minus A inverse for VA, and now VA, VB, VB and VC is 0. You just put back all the VB and VC. From this equation, we can get this equation: your VAO equals to VA1, as well as it is equals to VA over 3. Okay. So we can construct into the sequence impedance. So we have VA0, VA1, VA2. This equation is 0. This one is 0 sequence, positive, negative sequence. So we can calculate IA0 times Z0, IA1, Z1, IA2, Z2. And also from here, we can see that we can apply, because your VAO is equals to VA1, also VA2. Sama semua. Semua sama. Dan dia adalah VA over 3. So basically, kita boleh saksikan yang kat sini, kita boleh gantikan, sebab VA0 dengan VA1, VA2 is equal. So we can say that all things is equals to positive sequence. So we can change VA2 0, VA1 is maintained, and then also VA2 here. Okay, so EA minus IA1 Z1, EA minus IA1 Z1 similar. So this is equal to this equation, these expressions for the right hand side of these equations. Okay, so from here, how we want to find our current is we just do the inversion of the Z. Okay, inversion of the Z, so you can get your, this one is become unity, right? Because Z times Z inverse, matrix Z times your matrix Z inverse, you become unity, right? Identity matrix. So from here, you can use, you put all the things, because we want to eliminate your Z here, so we times every equation with your Z inverse. So that's why you put Z inverse here, as well as Z inverse here. So this one become unity. What left is you have IA0, IA1, IA2. So this one is maintained. Boleh tak masuk? So you can do by yourself to do the expansion of this matrix. So basically your Z inverse is 1 over Z1, 1 over Z1, 1 over Z2, 1 over Z1, 1 over Z2 here. So you can do your because this is matrix times 3 by you can make the, we say it is this one is 3 by 3 times 3 by 1, so the output is become 3 by 1, right? Ingat kan, remember kan, your matrix 3 kali 1 ni betul ke ni? 1 darab 3 ke? Patut dah 1 darab, macam ada masalah. So you just kembangkan lah. But this is 3. Macam pelik pula ni. Okay, to cut it short, you can use your you can use the max expansion. So finally, at the end of the day, when you do solve these things, finally you can get your equations is equal like this: EA minus IA1 Z1 divided by Z2, Z0 is equals to minus IA0. This one is EA, this one is IA1, and then as well as this one is IA2. And similar, we can use that this is our signal of IA is constitute of 0 sequence, positive sequence, and negative sequence is equals to 0. So you can do the manipulation, everything, and finally
you can get your IA1 equals to EA divided by Z1 plus Z2 parallel and Z0. Okay, this equation is equals to Z2 parallel dengan Z0 kan. So Z adalah Z0, Z2, Z0 divided by Z2 plus Z0 is parallel. Okay, so that is the final equation. So this is IA1. Oh, this is your fault current. Boleh? So basically the fault current is IB lah. Kan? IB atau IC. No. Kat sini sebenarnya your fault current ialah this is I fault equals to this one is IB, this one is IC. Maknanya nak dapat fault current dia kena cari IB tambah IC. Okay, that's why kat sini very simple equation. So you find your IA1. Let's take a look at the example lah. Example, kita tengok dua sen lepas. Tengok final. Sebab ada dia dah bagi dalam equation. So sebenarnya you apply the equation. Nak buat itu. Tengok equation. Okay, ni. Dia ada 3 equations. Okay, basically what you need to do for is to find your fault current. We know fault current is IB plus IC. Dia ialah 3IA kosong juga. Ni cara nak tunjuk cara paling mudah nak kira double line to ground fault. 3IA kosong. Once you dapat IA kosong, you akan dapat fault current lah. Tanpa you perlu cari IB dengan IC. Kalau kat nota saya ni, dia cari IB, dia cari IC. IB and then cari IC, then you calculate, you tambah. So sebenarnya you boleh buat short, you cut it short by using this equation. You cari IA kosong. Untuk cari IA kosong, you kena cari, ni IA kosong kan? You kena cari IA1. Untuk cari IA1, you boleh pakai yang ni. Okay, so flow dia ialah you find your IA1 mana EA divide by Z1. Kalau diberi ZF, ada ZF lah, darab 3 lah. Kalau tak ada ZF. Tambah dengan Z0 parallel dengan Z2. So you dapat IA1. Once dapat IA1, you tak perlu cari IA2. Tak perlu cari sebab you nak kira IA kosong saja. Untuk IA2 ni sebab you nak calculate guna IB dengan IC. Ini lah, sebab you nak kira IB dengan IC. So sebenarnya tak perlu. So apa yang you perlu dapatkan ialah you calculate your IA1. To get IA1 you get, okay, to get IA1 ini you kena dapatkan Z juga. Z1 berapa, Z0 berapa, Z2 berapa. Kan? Once you dapat IA1, you masuk dalam this equation, dapat IA0 and then untuk cari fault current you just darab dengan 3 saja. Betul, dapat jawapan sama. Jawapan akan dapat sama kalau you cari IB dengan IC. Okay. Kat sini EA minus Z1 IA1 divided by Z0 lah. So the bottom line is what type of fault pun, apa type of fault pun yang perlu sekali you cari ialah, pertama sekali ialah you kena cari you punya equivalent impedance of zero sequence, positive sequence dengan negative sequence. You dapat 3 ni, you boleh kira semua fault. Kalau nak kira 3 phase fault, you perlukan Z1 saja.
Kalau nak kira single line to ground fault, kat sini kalau tengok, perhatikan juga dalam equations, list of equations, tidak diberikan nama fault tu. So you kena that's why you kena attend kelas dan juga datang kelas dan juga buat aktiviti, buat ni buat example. Ni ialah 3 phase fault. Kalau ZF ada, kalau ZF tak ada, bolted lah. You perlu cari positive sequence saja. Kalau ni ialah single line to ground fault. Apa yang perlu cari? You perlu cari Z0, Z1, Z2. Sama. So maknanya sekarang ni you kena cari Z0, Z1, Z2. You boleh kira 3 phase fault guna this equation. And then single line to ground fault, you guna these 3 equations. And then this one is line to line fault. You kena cari IA1 ni, tapi IA1 ni dia sama dengan apa tadi equation dia? Once you dapat IA1, you darab dengan negative J square root 3. Terus you dapat fault current. Okay. So once you dapat IA1, okay, you darab dengan, nak dapat IA1 guna this equation, kena ada Z1 dengan Z2 saja. Dapat IA1, you darabkan dengan ni, you dapat fault current. Untuk double line to ground fault, saya ulang sekali lagi, you perlu dapatkan IA1, sebab dekat IA1 ni akan dikira IA kosong. Once you dapat IA kosong, baru you darab dengan 3, you akan dapat 3 phase, dapat fault current. So boleh faham tak? So that is all about the fault analysis. The bottom line is I can do any questions. So macam-macam soalan saya boleh buat. Kemudian daripada soalan tu you kena, bottom line dia you kena cari you kena cari Z1, Z2, Z0. Tapi problem dia soalan boleh dikeluar macam-macam lah. So let's take a look at the example. Kita tengok contoh, sebab start beberapa sen, 2-3 sen sebelum ni format dah tukar. So your test 1 is, you tak ada test 2, you ada satu test je kan. Test 1 20% tu ialah pasal load flow. Okay, zaman saya dulu ngajar ada banyak test, ada 2 test. So let's take a look at this example lah. 2, sen 1, 14, 15. Kita tengok test 2. Test 2 biasa test pasal fault. Test 1, test 2 tak ada mana. Test 2. Tak ada ke? Ni answer saja. Tak nampak. Okay, tak apa, kita tengok sen lain lah. 16. Okay, test 2. Jom tengok ni. Ni example tahun 2015. Boleh lagi kalau saya nak keluarkan balik soalan ni. Okay. Okay. So let's do this question. Then kita boleh stop. Okay, soalan dia. Figure 1 shows the one line diagram or 3-phase power systems. Line 1 and 2 have series reactance 48.4 and 65.43 ohms respectively. The data is given in table 1. Table 1 here. Okay, 3-phase fault. So kita buat semua lah. Kita buat 3-phase fault, single line to ground fault, double line to line fault, as well as double line to ground fault occurred at bus 1. Fault here. Calculate the fault current. Okay, soalan ni beza dia dengan yang sebelum ni, beza dia ialah you kena guna per unit. Ni yang you belajar dekat EPS kan? Kan? Kelas? Ada orang tak ni? Tak ada feedback pun? Tidur ke? Dengar.
Okay. So basically you kena tukar base lah. Tengok orang tahu kan, you tengok soalan ni sepatutnya you tahu dah. Soalan ni memang kena tukar base, you kena remember balik macam nak tukar per unit dulu. Okay, so line 1, line 2, 48. Line 1 dengan line 2, line 1 J48.4 ohm. Line 2 J65.43 ohm. Okay, so apa yang penting sekarang ni? Pertama sekali you kena buat apa? You kena buat positive, negative and zero sequence. Betul tak? Jamboard. Nampak jamboard saya? Nampak tak? Nampak sir. Okay, so buat nak contoh situ macam payah. So sini kita punya reference, you ada generator, you ada transformer, you ada line transformer and then generator 2. Okay, so sekarang ni apa boleh buat ialah you buat apa boleh buat you kena buat besar sangat lah tulisan dia, marker code. Okay, so apa boleh buat, you kena tukar, you kena buat positive sequence. So this one is positive sequence impedance, right? So yang pertama you ada generator. So tengok balik gambar tadi, ada satu generator saja kan, common bus bar, tapi dia cabang dua. And then dia ada transformer, and then you ada transmission line, and then you ada transformer balik, and then you ada generator balik. Betul? So masukkan nilai. So kita tengok mana dia punya base. Base dia suruh pakai 100. Okay, kat sini dia suruh pakai 100 MVA 20 kV. So this one is MVA 20 kV dekat generator 1. Okay, tapi sekarang ni you punya voltage dengan base dekat generator 1 22 kan. So you kena tukar. Apa perlu yang you tukar? Voltage rating pun tukar kan. So nilai asal 0.18. Okay, your G1 ni XD, kita panggil XD1 OG1, XDG1, dia ialah J0.18 kan. So pada masa kita pakai 90 MVA, nilai J dia ialah J0.18. Sekarang ni kita kena tukar 100 MVA. So berapa? So dia ialah new base bagi dengan old base darab dengan J0.18 darab dengan voltage rating kan. New base, old base darab dengan yang voltage ialah old base, right? Ingat tak? Old base dia 22, new base 20 square. Kan ke takkan ni? Ingat tak kelas? You belajar per unit dulu. Kelas? Ada orang tak? Jawapan tak ada ni. Oh, test 2 answer. Dah tengok. Ya, betul. Okay, jawapan dah saya buat. So sekarang ni apa yang perlu you buat ialah you kira lah. Yang ini ialah new base 100 MVA bagi dengan 90 MVA darab dengan current ataupun old value per unit darab dengan old voltage rating bagi dengan new rating darab square. Seorang kira, semua kira. Cuba kira. 100 bagi 90 darab 0.18 0.2. So 22 bagi 20 darab 1.
Berapa dapat? 0.242. Betul lah? 0.242. So kat sini dia jadi value dia ialah J 0.2. Apa tadi? 242 eh? 242. So 242. Okay. And then kita kena tengok kat transformer 1. Transformer 1 base lama dia 50. Voltage rating dia, you boleh pakai yang low voltage. Okay. Nak pakai high voltage pun tak apa, tapi pakai low voltage better. Okay. So sekarang ni dia ialah 0.1. So nilai dia sekarang ni untuk transformer ni. So new base 100 bagi dengan old base 50, darabkan dengan nilai value asal 0.1, darabkan dengan voltage rating dia ialah 22 bagi dengan 20 square. Kira? Berapa dapat? Sama kan? Berapa dapat kelas? Sama juga? Okey, sama. So jawapan dia J 242 juga. Sini J 0.242. Kemudian, kemudian kat sini quite tricky. Kat sini quite tricky sebab apa? Sebab dia bagi dalam ohm. So maknanya dekat sini you kena cari V base, right? So nak cari V base dia ialah base baru dia kan, Z base, bukan V base, Z base pada line ni, line 1 ni. Base ialah kilovolt square divided by MVA kan. So kilovolt asal dia 220. Tapi sekarang ni ini dia punya trick dia. Student silap. You tak boleh pakai 220 sebab transformer ni culprit lah, dia yang buat you tukar. Sebab line atas ni 220, sebab 220 transformer ni daripada 22 naik 220. Betul tak? So sekarang ni apa yang perlu dibuat ialah you tukar lah, sebab sekarang ni you punya base baru ialah 20. So 20 bagi 22 darab 220. So berapa dapat? $20 bagi 22 darab 220. So dia dapat 200 kV. Kan? So ni ialah base pada line yang ini. So ini ialah base baru. So base baru, kemudian nak cari you punya Z base, pakailah. So sekarang ni semua kita akan tukar kepada 100 MVA kan. Kita pakai base 100. So nak cari Z base yang line 1. Okay, Z base line 1 dia ialah 200 kV square divide by 100 MVA. Berapa dapat? kV bagi dengan 100 MVA. So dapat berapa? Kelas ni 400. So you got 400 ohms. So from here you can calculate your line 1 lah. Line 1 per unit dia ialah J 48.4 bagi dengan 400. Berapa dapat? So ohm akan cancel, you akan dapat ni value. Berapa value? Line 48.4 bagi dengan 400. So you dapat berapa?
Apa kelas? Berapa dapat ni? 1, 2, 1, right. So you get why you get your value of line 1 J 121. 1 point 0.121. 0.121. Next kita kena kira transformer 2 lah. Sama juga guru cek dah tadi. Transformer 2 sekarang ni 40 kan. So transformer 2 new base is what? New base is 100 divide by 40 darab dengan J 0.06 darabkan dengan new voltage, old voltage rating. You boleh pakai 220 ataupun you boleh pakai 11. Senang pakai 220 lah sebab kita kira base kat sini kan. So new old voltage value ialah 220, new voltage ialah 200 lah. Kan sekat line sini 200 square. So berapa dapat? Berapa dapat untuk transformer 2? 100 bagi 40 darab 0.06 darab. Berapa dapat? Compare dengan jawapan saya. Saya nak tengok. 1815, okey. Betul. So your transformer 2 ialah J 0.1815. Okey, betul lah. Semak ah. Dah sampai sini. Kita kira transformer 3 pula ah. So your transformer 3 sama 40. Ni pun sama. So you boleh pakai yang ni lah. So dia ialah new base 100 bagi 40 darab J 0.064 darab new old voltage 22 bagi new voltage 20 square. So berapa dapat? 100 bagi 100 bagi 40 darab 0.064. Berapa dapat? 1936. Okay. So dapat your transformer J 0.1936. Kat sini J 0.1936. Dan line ni pula. So line ni sama. Cuma kat sini you tengok voltage ni ada trik juga kat sini. Voltage dia 22 naik 110 kan. So you tukar sekarang ni 20 naik ke. So 20 bagi dengan 22 darab dengan 110. Berapa dapat? 200 100 20 bagi 22 darab 110. So dapat 100 kV. So base voltage dekat sini ialah 100 kV. So you kena cari Z base line 2. Line 2 dia ialah 100 kV square divide by 100 MVA. Berapa dapat? 100 kot? 100 ohm kan? 100 kuasa 2 bagi 100. So dapat 100 ohm. So you dapat you punya Z line 2 per unit J 65.43 bagi 100. So dia ialah J 0.6543. Betul. Boleh kelas?
So daripada sini you nampak apa? Nampak nak jawab soalan senang, tapi nak dapatkan ni dia makan masa sikit. So once you dapat this line tu, you boleh cari your transformer 4, where your transformer 4 ada lagi 40. So transformer 4 100 bagi 40 darab dengan J 0.08. You boleh guna 110 ataupun you boleh guna 11, tak masalah. So guna 110 lah, high voltage. 110 divide dengan 100 square. So berapa dapat? Berapa dapat? Kelas, berapa dapat? 242, okay. So here you get J 0.242. You're right, J 0.242. Finally is your generator. Generator is 0.185, but now the rating is 10.45, right? So you kena cari rated voltage kat bawah ni, sebab dia ialah 110 turun ke 11 kan. So value lama 110 turun ke 11. So value baru kita ialah 100, sebab base kat sini 100. So 100 bagi dengan 110 darab dengan 11. So dia akan dapat value baru lah. So dia ialah 10 kan, 10 kV. So base dekat low voltage ni ialah 10 kV. Sama juga kalau dekat transformer, you boleh tengok ni supposed to be same lah. Ni ialah 220 turun ke 11. So yang lama ialah 200, yang baru ialah 200. So 200 bagi dengan 210 darab dengan 11. So aku dapat 10 kV. Betul tak? 100 bagi 10. Okay, so that's why this one is base voltage dekat G2 ni ialah 10 kV. So 10 kV, so you can get your new value of XD2. Okay, old value dia new base 100 bagi dengan 66.5 darab dengan J 0.185 darabkan dengan old value dia 11 bagi dengan 10 square. So berapa dapat? Berapa dapat? 100 bagi 66.5 darab 0.185 darab. Berapa dapat? 3366, correct? So you get your value here is J 0.3366. So once you obtain all this value, baru you boleh sketch you punya value. Apa ni, you punya yeah. So kita ada sini. Salin balik lah, jangan silap. 242, 242 sama Okay, 242, 242. So here is 242. J 0.242. Ni J 0.242. Then line ialah apa tadi line? Mana line kita tadi? 121 121. This one J 0.121. Transformer 2 kita 1815. Okay, and then kita punya transformer 3 1938. And then transformer 3. Then line 2 kita berapa tadi? Line 2 kita tu 6543.
Kemudian kita punya transformer part 242. Dan kita punya generator 3366. Okay, so J 0.3366. Okay, boleh kelas? Boleh tak? Okay, so ini baru kat sini kan. So saya rasa that's why saya suruh buat soalan ni untuk 3 phase fault saja sebab makan masa panjang untuk sudah jawab. Okay, tak apa. Kalau dia suruh buat zero sequence, masalahnya kat sini kita tak bagi kan. Sepatutnya soalan akan bagi X1, X2 kat sini ya. So maknanya sekarang ni kalau diberi X1, X2, sama juga you kena tukar value semua ni. So saya rasa makan panjang masa lah. That's why saya tukar soalan ni daripada kira semua fault kepada kira 3 phase fault saja. Okay, never mind. Cuba kita ikut soalan yang asal lah. So kira 3 phase faults. So untuk kira 3 phase fault happen dekat mana? Kat sini kan. So daripada sini you boleh nampak ialah ini cabang 2 kan. So basically your fault Z1 equals to J 0.242. Dia parallel dengan ni 2 ni kan. Ni kita bagilah nama dia. Kita bagi A. Ni ialah B. Okay. So ni parallel dengan yang ini. Maknanya A parallel dengan B. Lepas tu dia akan tambah ni kan. A parallel dengan B tambah dengan yang ni dulu baru kita parallelkan. Betul tak? So J 0.3366. Nampak? Bus ni kita boleh assume sebagai not. So bila fault berlaku dekat bus ni parallel dengan distinct kan semua ni. Tapi yang distinct pun dia parallel juga. Dia parallel baru dia series. Betul? So that's why A parallel dengan B plus dah tambah ni semua baru dia parallelkan dengan yang itu. So you akan dapat J 0.242 parallel ni A berapa? Berkira A berapa? 0.242 tambah 0.121 tambah 0.1815. Ni ialah J 0.5445. So B 0.1938 tambah 0.6543 tambah 0.242. Ni ialah J 1.0901. Betul tak? So parallel kan? Saya kena pakai kalkulator ni lah. Apa dapat? You parallelkan ni dulu. 5445 dengan 1.0901. 1 bahagi 0.5445 tambah 1 bahagi 1.0901. You akan dapat jawapan. And then you inversekan 1 bahagi answer. And then you tambahkan dengan 0.3366. 0.3366. So you dapat ni ialah J 0.6997. Cuba confirm. Betul tak? So you dapat yang ni 1 bahagi answer tambah 1 bahagi 0.242 sama dengan 1 bahagi answer. So jawapan dia ialah, cuba check. J 0.2319 unit. Boleh cuba double check. Saya dah tunjuk jalan. You cuba double check.
Okay, saya ulang sekali lagi. So fault kat sini, ni parallel dengan, kan, ni cabang-cabang kan. So tapi cabang-cabang ni belakang ni ada sambung balik. So ni dua ni kena parallelkan dulu. Kemudian you tambah lah. Sebab bila dah tambah, parallelkan, you dah jadi series. Tambah dengan yang ni, kemudian you parallelkan dengan yang ini, you akan dapat jawapan yang ni. Boleh. So ini baru kira Z1. So nak kira fault current, IF 1 lah, 1 per unit bagi dengan J 0.2319. 1 bagian 1. So you dapat negatif J 4.312 per unit. Okay, boleh stop kat sini lah. So ini jawapan akhir. Fault current buat dalam per unit pun okay. So dapat markah penuh. So 3 phase fault happen here. So soalan dia kira 3 phase fault kan. So next kelas kita akan cuba buat pula kalau dia ada zero sequence dengan positive sequence punya impedance. Kita kira untuk cari the rest lah, single line to ground, double line to ground, and as well as line to line fault. Boleh? Boleh kelas? Ada soalan? Ada soalan? Cuba verify jawapan saya tadi . Mungkin yang salah, saya pun tak sure sebab kaki tu saya pakai handset, dia jadi kadang tak sensitif. Okay, I think that's all for today. Kalau tak ada soalan, kita stop kat sini. So you boleh refer balik you punya results test. Kalau ada soalan, kalau ada tak puas hati, boleh message personal. Okay. So I think that's all for today. See you next week. Next week kita akan cuba discuss, saya akan bagi project dan saya akan bagi quiz Monday. Okay? Tak ada soalan Tak dengar suara ni? Tak ada, sir. Okay, I think that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.